Hello everyone, welcome to my channel Lerne Deutsch. Today we will be learning about the topic vehicles in German. We will be learning different means of transport. Let's begin. Die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge. Was ist das? Das Fahrrad. Das Fahrrad. Das Motorrad. Das Motorrad. Das Auto. Das Auto. Das Polizeiauto. Das Polizeiauto. Das Taxi. Das Taxi. Der Bus. Der Bus. Der Zug. Der Zug. Das Boot. Das Boot. Die Fähre. Die Fähre. Das Schiff. Das Schiff. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Der Hubschrauber. Der Hubschrauber. Der Traktor. Der Traktor. Der Krankenwagen. Der Krankenwagen. Der Lastwagen. Der Lastwagen. Now let's revise all the vehicles together. Das Fahrrad. Das Motorrad. Das Auto. Das Polizeiauto. Das Taxi. Der Bus. Der Zug. Das Boot. Die Fähre. Das Schiff. Das Flugzeug. Der Hubschrauber. Der Traktor. Der Krankenwagen. Der Lastwagen. Danke. Thank you for watching my video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Danke. Tschüss.